এটা হচ্ছে প্লাজা মায়োর। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম আমাদের স্পেন ভ্রমণের 6 নম্বর পার্টে। এখন সকাল 10টা বাজে। আমরা আছি মাদ্রিদ শহরের প্রাণকেন্দ্র প্লাজা মায়োরে। আমার সঙ্গে আছে আমার ওয়াইফ সিগ্রিট এখন এক্সপ্লেইন করবে মাদ্রিদ সিটি এবং প্লাজা মায়োর সম্পর্কে। Hi all, how are you? Look, just now I appeared. We are in Plaza Mayor, like Rashed told you. This statue that you are seeing just now in the center of the Plaza Mayor, this horse with this man at the top, is the King Felipe III. That is the king that ordered to construct this plaza in the 16th century. This plaza was the central market in that moment. This plaza has been used for so many things since the 16th century, like for example to do bull fighting and also to kill people during the the civil war of Spain here in the center. One time there was an attempt and they broke this statue and they have to reconstruct it. Nowadays, this is only a touristic place where sometimes they do public concerts, and the most interesting thing of this plaza is that it has 10 entries. It's very, very big. ধন্যবাদ সিগ্রিটকে যে প্লাজা মায়োরের ইতিহাস এবং অনেক কিছু বর্ণনা করার জন্য। একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি, এটা প্লাজা মায়োর স্পেনের এটা 0 পয়েন্ট। এখান থেকে স্পেনের বিভিন্ন শহরের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। আমাদের দেশের গুলিস্তান থেকে যেমন বিভিন্ন জেলার দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, ঠিক প্লাজা মায়োর মাদ্রিদের এই জায়গা থেকে স্পেনের বিভিন্ন শহর যেমন বার্সেলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, মালাগা বা সেভিয়া, এগুলো শহরের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। Maybe you are asking yourself if this square is touristic or not. The truth is that people from Madrid, they wake up very late, and this is why it was totally empty that time. But believe me, if you go in the afternoon, it's super plenty of people. And there are two very famous places apart of the restaurants that we show you. That is plenty of restaurants. We have one very famous bakery and one very famous মুরগি shop. আসলে আমরা বার্সেলোনা থেকে মাদ্রিদে সকালে আসি। তো সকালে এসে আমরা আমাদের প্ল্যান ছিল যে সোল, যেটা মাদ্রিদের মেইন টুরিস্টিক প্লেস, সেটা ঘুরে তারপর আমরা প্লাজা মায়োরে আসব। আর মাদ্রিদের লোকজন সাধারণত ঘুম থেকে দেরিতে ওঠে, তো এটার জন্যই রাস্তাঘাট অনেক ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। তো আমরা এখন প্লাজা মায়োর ভিজিট করে আমরা যাচ্ছি সিটি ঘুরতে, মাদ্রিদ শহর। The really good thing of the center of Madrid is that you can access to the main touristic places by walking. All are very nearby. La Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, this plaza, and now the place where we are going, el Palacio del Rey y la Catederal de Madrid. One cathedral that I don't remember now the name. Everything you can go walking 10 minutes, and you arrive everywhere by walking. মাদ্রিদের মেইন ট্যুরিস্ট প্লেস হচ্ছে যে সোল। তো আমরা সোলে আসার পরে সোলের চারপাশেই সাধারণত সব টুরিস্টিক এরিয়া। তো আপনারা যারা মাদ্রিদে আসবেন প্রথমে লোকেট করবেন যে সোল মেট্রো স্টেশন। সোলে আসার পরে গুগল ম্যাপে দেখবেন যে মোটামুটি মেইন টুরিস্টিক এরিয়াগুলোই হচ্ছে সোলের পাশে।
Friends, just now I remember the name of the cathedral. It's the Cathedral of La Almudena, and it's very easy when you go from one touristic place to another touristic place, because in the middle you will find so many shops that also will amenize your time. Now, in fact, we are visiting the center because, as you know, we didn't know what to do. Just arriving, I went to the touristic point and they told me, look, here in Seoul, we are in the center, you can visit all these places. And the truth is that we need to do time, because until 2 o'clock, we don't have the check-in in the hotel that is in another place, in Acacias, another area of the city. And in fact, I have one friend here in Madrid that we are meeting very soon. In fact, she just called me and told me, hey, I'm getting ready and I'm going there. She's not living just in that area, is living a little far away. This is why we are doing a little of time, visiting the things, to meet with her. আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্রেন্ডের জন্য অপেক্ষা করছি, তো কোনো রেস্টুরেন্টে না বসে আমরা সোলের আশেপাশের যেগুলো দেখার মতো জায়গা সেগুলো আমরা দেখতে যাচ্ছি। যেরকম আমরা প্লাজা মায়োর ঘুরলাম, এখন যাচ্ছি যে আমরা কিং প্যালেস অফ মাদ্রিদ এই জায়গাতে ঘুরতে যাচ্ছি। The truth is, I don't consider that the payment of the entrance to visit the King Palace, I think, is very expensive, and we will not go. Do you know why? Because it's the palace where the king lives. They only allow you to go to one small part to see the kitchen, and that's all. And the entrance is very expensive. Then we will not go, because you can see the pictures from the internet of the kitchen. Then it doesn't matter. I don't mind where he eats or where he doesn't eat. And you need to wait long queue, like 2-3 hours you need to. Oh, that's true. If you want to visit these concrete things, to go inside the buildings, like Museo del Prado, that is very famous for everybody who loves art. I already watched this museum before, and Rashed, he doesn't like museums. Then this time we didn't do it, but I remember the time I went, I had to do 4 hours queue. Then the truth is that the buildings are more beautiful in the outside than in the inside. It's much better, the architecture, that what they have decorated in the inside. অ্যাকচুয়ালি আমার নিজের দেখার ইচ্ছা ছিল যে স্প্যানিশ কিংয়ের বাসা, কিন্তু প্রায় 2-3 ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তারপর রাজার বাসায় ঢুকতে হবে। এই জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি আর ট্রাই করিনি যে লাইনে দাঁড়ানোর, কারণ আমরা বার্সেলোনা থেকে সারা রাত জেগে আসি হচ্ছে মাদ্রিদে। তো আমরা জাস্ট টাইম পাস করতেছিলাম আর কিছু দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতেছিলাম, আর আমাদের মেন উদ্দেশ্য জাস্ট টাইম পাসিং এই সময়, যে কখন 2টা বাজবে আমরা হোটেলে যে চেক ইন করবো। We also, as you have just seen, we saw one poster about flamenco. If you are going to stay only in Madrid, okay, you can go to visit this kind of flamenco, but it is very touristic. If you want to see real flamenco, you need to go to Andalusia. Like we are planning to go to Andalusia later, and I hope you can travel with us to Andalusia. We will visit this kind of flamenco dancing in Andalusia, not in Madrid, because in Madrid is only for tourists. মাদ্রিদে যদি আপনি ফ্লামেঙ্কো দেখেন তো এটা ইউ নিড টু পে মানি, বাট আর যদি আপনি আন্দালুসিয়ার সিভিয়া শহরে ফ্লামেঙ্কো দেখেন, দেখবেন যে প্রায় ম্যাক্সিমাম স্ট্রিটেই ওপেন ফ্লামেঙ্কো ড্যান্স হয়। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, ফ্লামেঙ্কো হচ্ছে স্পেনের ট্রেডিশনাল ড্যান্স। এটা দক্ষিণ
স্পেনের একটি ড্যান্স আন্দালুসিয়া প্রভিন্সের। And it's not real in Madrid because they do one spectacle only thinking in tourists. But the real one for the Spanish people, the flamenco was born in the south of Spain. Then in the center of Spain, it doesn't have so much sense to do this kind of activity because you can do activities that are typical from the center of Spain, not from another place. It's like if you want to go one sardana from Catalonia in Madrid, it doesn't have so much sense. আমরা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি দুই পাশে মানে পুরানো বিভিন্ন হাউস। আসলে এগুলোর বয়স অনেক পুরানো, প্রায় 100-200 বছর আগের বাসা। আর এগুলো প্রত্যেকটা বাসারই একটা করে নাম আছে এবং হিস্ট্রি আছে। তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব দর্শনীয় জায়গা এবং খুব হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং এগুলো সবগুলোই। We will never stop to repeat that it's very sad that at 9 o'clock in the morning everything is closed in Madrid. আসলে বার্সেলোনায় আপনার 9টা সকাল 7টা বা 7:30টায় সব কিছু খোলে, কিন্তু মাদ্রিদে আমরা যখন সামারে আসলাম তো এখানে প্রায় সব কিছুই বন্ধ থাকে এবং দুপুর 12টার পর আস্তে আস্তে সব দোকানপাট খোলে এবং সব কিছু প্রায় জনজীবন স্বাভাবিক হয়। They are night owls. The truth is that be careful with the hot of Spain in this time of the year because it's different from Bangladesh. In Bangladesh, you feel dizzy, you feel very wet, but in my country, you can feel how the sun is burning your skin because it's very dry, no humidity, and you really feel burning your skin. Well, I don't know your kind of skin, but in my case, I will become very soon, because I am not now, but I will become very, very red, burn. আসলে স্পেনের আবহাওয়া আর আমাদের বাংলাদেশের আবহাওয়াটা একটু ডিফারেন্ট। স্পেনের আবহাওয়াটা ড্রাই এবং সূর্যের আলোটা শরীরে ডিরেক্ট লাগে, তো এটার জন্য স্কিন পুড়ে যায় বা স্কিন ডার্কনেসটা বেশি হয়। আর আমাদের দেশের আবহাওয়া হচ্ছে আর্দ্রতা বেশি, মানে আপনি অনেক ঘামবেন, কিন্তু স্পেনে আপনি শরীর থেকে কোনো ঘাম বের হবে না, কিন্তু মনে হবে যে স্কিনটা পুড়ে যাচ্ছে এরকম। তো এটার জন্য সবাইকে বলবো যারা স্পেনে যাবেন স্পেশালি সানব্লক সবসময়ই ইউজ করবেন, না হলে স্কিন রিলেটেড বিভিন্ন ডিজিজ হতে পারে। Yes, it's very important to use factor 50. That 50 means that it blocks you the 50%, and this is the maximum, but less is never enough. আরেকটা জিনিস বলি, মাদ্রিদ শহর কিন্তু বার্সেলোনা সিটি থেকে অনেক পরিষ্কার। ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সচরাচর প্রায় সব রাস্তায় এরকম খুবই ক্লিন এবং খুবই পরিষ্কার এবং টোটালি কোনো যানবাহনের কোনো সাউন্ড বা ডিস্টারবেন্স নাই। The buildings in this part are very special because they are all straight, very colorful, with a lot of balconies, and this is very typical from the last century where they constructed these very beautiful buildings in the center of the cities of my country. In Barcelona you also can find in the main places this kind of buildings. Is very beautiful. As an thinking as in architectural way, yes. এবং প্রত্যেকটা বিল্ডিংই অনেক হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং, নো? The buildings are very historical, especially these downtowns in Madrid. These are typical suites from the church, and they are very famous and also expensive, but it's famous in Madrid. Also very famous the turrón, but Rashed will explain you what is the turrón because I'm not capable to explain what it is. অ্যাকচুয়ালি তুরন অনেক একটি ডিলিশিয়াস চকলেটের মতো সুইট ক্যান্ডি, তো
আসলে খুবই খুবই টেস্টি। অ্যাকচুয়ালি তুরন সাধারণত ক্রিসমাসের সময় পাওয়া যায় এবং বাকি সময় তুরন পাওয়া যায় না। তো আমি আমার শাশুড়িকে সবসময় বলি যে তুরন বেশি করে কিনে রাখবেন আমার জন্য, আমি যখন সামারে আসবো তখন আমাকে তুরন দেবেন। তুরনটা অ্যাকচুয়ালি খুবই স্পেশাল এবং বিভিন্ন ফ্লেভারের বিভিন্ন কালারের পাওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি অনেক ডেলিশিয়াস একটা সুইট। Yes, and it becomes from Madrid because in the rest of Spain we only eat it during Christmas, like Rashed said, but in Madrid you can consume it during all the year. Here we find another special building. I don't know if it's the major or the truth is that I don't know which building is, but it is important and historic because it appears in the map. এইটা অ্যাকচুয়ালি একটা চার্চ। আমরা সামনে লেখা পড়ে বুঝলাম যে এটা একটা চার্চ এবং মেডিভেল এজের এটা একটা চার্চ। Yes, on the way that we are going to Catederal de Alumudena y Palacio del Rey, the truth is that we are finding so many historical places that we really recommend you to go walking slowly because it's very hot, and enjoying everything you see, because as you can see in one side there is one church, in the other side there is one historical building, and maybe you can find also one tribunal next to that, and the flag of Spain. হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যে জায়গায় আছি এটা অ্যাকচুয়ালি মেন ডাউনটাউন মাদ্রিদের। তো বিভিন্ন সরকারি অফিস আদালত এবং সরকারি অনেক অফিস আছে এই জায়গায়, এবং সাথে বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং এবং হিস্টোরিক্যাল মনুমেন্ট এই জায়গায় আছে। তো আপনারা যারা মাদ্রিদ শহরে যাবেন এবং স্পেশালি সোলের আশেপাশে যারা ঘুরতে যাবেন, এবং তারা চেষ্টা করবেন একটু স্লো যাইতে, মানে ধীরে ধীরে যাইতে, কারণ চারিপাশেই শুধু হিস্টোরি অ্যান্ড হিস্টোরি। Here you can see the Catederal of La Almudena just in front. It's huge. You cannot imagine. Super big. But from here it looks small, right? But we will go more nearby and you will see how big is it. It's amazing. But we didn't go inside. I don't consider paying things and doing queues when you can see something from the outside. That is really what the architecture is the objective of the architecture, to show a building from outside. The inside is not as important as the outside. And the Palacio del Rey. Here we are waiting to cross because, as you see, in Spain you need to wait until the traffic light is in green, even if there are no cars, because if no they can put you on fine. And now we are arriving to Alumudena's Cathedral. আর আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে প্যালেস অফ মাদ্রিদ, মানে রাজার বাসার সামনে ঠিক সোজা যে হাতের বাম পাশে হচ্ছে কিংয়ের বাসা। তো আমরা বাসার চারপাশ ঘুরে তারপর আমরা আমাদের ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করি। আপনাদেরকে সবাইকেই ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি। Thank you so much to stay with us. One big hug for everybody, and don't forget to subscribe to our channel to continue the trip with us. Now we are nearby the market of San Miguel, where we are going to meet my friend, but this will be in the next chapter that you cannot forget to visit it. Bye. Bye bye.